Hi. Yes, it's of course easy. It's as simple as taking body measurement directly. Hi. So this 15 seconds will not be enough to share my experience. I'll come in live one day and I'll share my experience. For a tip, you have to be unique in your designs and keep exploring so much of colors. Colors plays the important role in sewing. Basically, you should have so much of knowledge about fashion. So when your clients are coming with some ideas, you should give them some more ideas apart from that. So they should be happy with your knowledge and your outcome. Hi Karthika, thank you so much. Okay, ஸோ நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பீங்க டயர்டாக இருக்காதா எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ இங்கே டெய்லி நான் நின்றுட்டே வீடியோ எடுக்கணும், எடுத்து முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு குக் பண்ணணுன்னக்குள்ள ரொம்ப டயர்டாகிடுவேன். ஸோ இந்த மாதிரி மெசேஜ் தான் என்னை மோட்டிவேட் பண்ணும். Hi, planning is very important actually. Initially I was lagging in that, but nowadays I used to pre-plan everything. So whether it is a cooking or household work or my academy work, I just write it before a week what I have to do in this week. Yes, okay, thanks for this question. So in future we are going to launch western wear course, maxi dress course, skirt course, and we are planning more courses. After completing this, I'll tell about that. Hi dear, sorry we are not having offline course because this pandemic is getting worse now. So I don't want to put anyone at risk. Safety is very important, and actually me and my students are more comfortable in online course. So why we are comfortable in online course means, see, I take a video and send them. They practice in their free time. So when they are practicing, I take extra content here. It's very easy for me to give them extra content. Even now today I took a video. So I took a video for product knowledge. So I bought few products from Chickpet last week. I took a video of that. I'll edit and I'll post. So again I'll think some other new content and I'll take a video and I'll post it. This is how it works for me and my online student. Yes, offline courses maybe I can start after August month, but not sure. Hi Manasa, thank you so much. I am doing good. Hope you are doing well. Hi dear, fabric. Okay, for circular anarkali, for yoke part basically you need 1 meter of fabric, and for any contrast color designing you need half meter. Half circle you need 3 meter, full circle you need 5 meter, gathered frock waist into 3. Hi dear, fabric. Okay, for circular anarkali, for yoke part basically you need 1 meter of fabric, and for any contrast color designing you need half meter. Half circle you need 3 meter, full circle you need 5 meter, gathered frock waist into 3. Fashion designing best college, no doubt NIFT, National Institute of Fashion Technology. Hi Madhavi, thank you. I am doing good. Hope you are doing well. Managing kids along with the academy is quite difficult initially, but now I'm used to it. My elder one, she's very supportive and she likes the work what I am doing, and she creates a miniature of work what I am doing. My younger one is quite opposite. Hi dear. Right now I'm not having direct classes. Maybe after this corona comes to an end, I might start a direct classes. Only online classes I have now. For running fabric, you can check my previous stories. I have tagged her. Anyhow, I'll tag her here also. She's having good quality of running fabric with affordable price. Diploma in fashion designing offline course. Yes, we will start from next year, dear. So our diploma is going to have like you're going to stitch 100 dresses. That is our main target. So we'll plan and start from next year. ஹை, மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும் எப்பயுமே வந்து எந்த இடத்துல கரெக்டாக வாங்குகிறோன்ட்டு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா எங்கேயாவது போக்கில் மெட்டீரியல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா வாங்கிடுவோம். ஸோ அதே மாதிரி நானும் வந்து ஏதாவது வாங்கலான்னு போவேன், பீட்ஸ் வாங்கலான்னு போவேன், அங்கே ஏதாவது 2 மெட்டீரியல் பார்த்து பிடிச்சிருந்தா வாங்கிடுவேன். அந்த மாதிரி தான். உங்களுக்கு மெட்டீரியல் வாங்குகிற இடம் தெரியணும்னா வந்து ஆன்லைனில் நான் வந்து ப்ரீவியஸ் ஸ்டோரியில் டேக் பண்ணியிருந்தேன்ல ஃபைசா ஃபேப்ரிக்ஸ்னு, அவங்கள செக் பண்ணுங்கள். ஸோ நேரில் போய் வாங்கணுன்னா வந்து சிக்பேட், பெங்களூர் சிக்பேட்டில் வாங்கலாம், ஸ்ரீராம்புராவில் வாங்கலாம், சென்னையில் பேந்தியா. ஓகே, சமந்தா அவுட்ஃபிட் நான் ரெடி, அவங்க ரெடியான எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் மட்டும் வாங்கி கொடுத்துருங்க. Hi dear, yes, our first class in blouse is choli blouse. In that class itself we have explained how to attach the lace in the neckline and the sleeve. Hi, diploma course fees in online it is 20,000. So for syllabus you can WhatsApp me, I'll share you the syllabus. Hi, language I can speak Tamil, Telugu and English, 3 languages. Cheap and best place. Okay, fabrics in Bangalore, cheap price I can suggest Srirampura. So yes, maxi dress course for sure next month mid I will start. So you can see the fabrics are ready at back side. Okay, the color combination everything is ready. I'll launch the course by next mid month. My academy is located in Bangalore, Sajapur, Harloor Road.
Hi Swati. Okay, என்னோட வாய்ஸ் கேட்கணுமா? She is one of my favorite student. Lots of hugs to you, dear. Where did you learn from? I learned from different places. My guru is Nandakumar sir and Meenakshi ma'am. And places I have learned from different places. Basically, I learned from Madras Institute of Fashion Technology. Okay, that's so nice idea. Yeah, soon we'll plan for this after this pandemic is completely over. But my academy will not be enough to accommodate everyone. We'll plan a place and we'll organize. Sure, you can do it, dear. See, when you're buying a machine, they will guide you how to put the thread and needle. Okay, only that you have to only that you have to learn from your side. Remaining from the basic how to stitch, we will guide you. Hi dear, I'm not sure you're my online student or not because most of the online student Instagram page I don't know. If you're my online student, you can WhatsApp me. I'll suggest you a design. If you're not my online student, I can just suggest you a design. Apart from that, I can't give you any ideas. Okay, tailoring supplies a professional work இல்ல பேசிக்காவே உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு எல் ஸ்கேல் இருக்கணும், ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஸ்கேல் இருக்கணும், ஒரு ஹிப் கர்வ் இருக்கணும், 2 சிசர்ஸ், பேப்பர் கட்டிங் சிசர்ஸ், ஃபேப்ரிக் சிசர்ஸ், அப்புறம் வந்து பின்ஸ் இருக்கணும். ஓகே, பின்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன். மெஷரிங் டேப், கட்டர் இருக்கணும், மார்க்கிங் சாக் இருக்கணும், அப்புறம் வந்து நமக்கு நெக்லைன்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணுற கேன்வாஸ் இருக்கணும், அப்புறம் வந்து சல்வார் பேண்ட் கேன்வாஸ் இருக்கணும், எலாஸ்டிக் பைப்பிங் த்ரெட். ஸோ இதெல்லாம் பேசிக் மெட்டீரியல் டு ஸ்டார்ட். Hi dear, actually this question I think how do I clarify doubts I think. Okay, for measuring the garments I give them some calculation and I teach them how to calculate the fabrics and doubts if it is small doubt voice note in WhatsApp or video call. Hi dear, sorry we are not conducting any offline course. Yes, even a beginner without any prior knowledge you can learn our tailoring course in online. We teach you from the scratch. Hi dear, sorry I am not running a YouTube channel here to post everything for free. I am taking an online course. If you want to learn any professional course, pay for them and take up a course and be a professional. Yes, so in this Ari Zardosi course if you see, 2 things is very difficult. First one is handling a silk thread in Ari needle and the second one is handling a Zadi in Zardosi needle. So you have to give lot of time, practice well, sure you'll get it. இந்த கொஷின் வந்து நேற்று நான் அந்த ஸ்டோரி போட்டதுனால கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு விஜயும் பிடிக்கும், சூர்யாவும் பிடிக்கும், 2 பேர் படமும் ரொம்ப நல்லா பார்ப்பேன். எனக்கு பேசிக்காக படம் பார்க்கறதுனாலே ரொம்ப பிடிக்கும். மூவி தியேட்டர் போய் இதை ரொம்ப நான் மிஸ் பண்ணுறேன். நல்ல படமாக இருந்தால் பார்ப்பேன். Yes dear, our course is completely a certified course and we are registered institute. By end of any course you'll get a government registered certificate. So for any kind of machine you'll get a footer dear. So when you're going for buying a footer, what you have to do, already you'll be having a normal footer in the machine. Please take that along with you. So show them, check the size and buy the footer. Yes dear, we teach. So blouse course we start from the basic and we teach till the advanced level of designer blouses. Any course you take, we teach from the basic to the advanced level. I'll put my WhatsApp number here. You can WhatsApp me for the syllabus. Okay, how to start? I think you're asking about our online course. If it is our online course, kindly WhatsApp us. We'll share you the details. Thank you for your kind words, Nandini. Anytime you are welcome. I'm so sorry I'm not good in menswear. That's why I'm not trying anything from that. Like past 3-4 years, my brother is asking to stitch a kurta for him, my younger brother, but I'm not doing it because I'm not good at that. Generally, what is the difference between men's and women's wear is women's wear we just join and we give a overlock, okay, but men's shirt and all if you see the finishing of shoulder and everything will have flap stitch which is very different. So I'm not having that patience to. Hi dear, you can join our course from any place, anywhere, okay, no place constraints or time constraints, okay. So you can WhatsApp me, I'll share you the details. XXL size umbrella knee kurti. So umbrella type na வந்து நம்ம paneled umbrella ன்னு சொல்லுவோம், circular umbrella ன்னு சொல்லுவோம். So half circular இருந்தா 3 மீட்டர் தேவைப்படும், full circular இருந்தா வந்து 5 மீட்டர் தேவைப்படும், 6 panelsக்கு 1 மீட்டர் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் தேவைப்படும். எவ்வளோ பேனல்ஸ் வைக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபேப்ரிக் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. கேதர்ஸ் வைக்க போறீங்க அப்படின்னா waist into 3, ஓகே. ஸோ யோக் பாட்டுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக 1 மீட்டர். எஸ் டியர், உங்களுக்கு டெமோ வீடியோ வேணும்னா என்னோட யூடியூப் பேஜில் நான் நிறைய டெமோ வீடியோ போட்டிருக்கேன். பட் வாய்ஸ் இருக்காது, ஏன்னா வாய்ஸ் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கறது தான் கீயே எங்கள் ஆன்லைன் கோர்ஸில். ஸோ உங்களுக்கு கிளாரிட்டிக்காக டெமோ வீடியோ போட்டிருக்கோம், அதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டட்னா எங்கள் ஆன்லைன் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். If you want to learn stitching the gown, you have to take up our online course to learn. Okay, so Ari materials I never purchase it in online, only offline. So either it can be in Chennai or Bangalore. I go directly, place the order, see all the materials, then I'll tell them to send it to my place. Okay, so even if you know the basics in blouse and chudidar,
The technique what we teach will be completely different. Each and everyone will have the different techniques. So I would suggest you have to go with the complete course wherever you are going to learn. Not only to me, wherever you are going to learn, you should learn. So you have to learn the basics, what they teach, then you can cope up with the advanced level. Yes dear, you can join our course at any time. You are welcome. Hi, that's fine. It's absolutely fine. Okay, you can explore your passion at any time. Okay, so yesterday I got admission. She is 62 years old. She took up a kids wear course to stitch garments for her granddaughters. Hi, no, I never buy RE materials online. I used to buy it from the shop directly. Okay, affordable embroidery threads, materials. If you are from Chickpet, Bangalore, you can go for Chickpet Raja Market. If you are from Chennai, you can go to Saukarpet. If you want their contact, I can share you. Hi, we provide different courses: blouse, salwar, kids wear, Ari Zardosi, sari tassel, stonework, and next month we are launching maxi dress and western course. Okay, for beginners, I would suggest Usha Genome Wonder Stitch Plus, Singer Brilliance, or Usha Genome Stitch Magic. Sorry dear, I will never do that. It is my failure plan. Like I have started that, but I am not able to do that in online. So I will never restart that. Okay, investing money to stitch blouse and chudi. So you need to invest in machine around 15,000 and 5,000 in basic materials. Hi Vidya, okay, I'll check your chat in half an hour. I have some work, I'll finish and I'll check your chat in half an hour and I'll reply for this question in WhatsApp. Hi, okay, starting a business without family members. Sure, I'll make a note of this question and I will give a support by giving my ideas how I did like that. Okay? Thank you so much. Actually, I don't know who is she, but she keep on supporting by liking my stories and everything. And thanks for your kind heart. Okay, blouse shoulder strap. Okay, this is a very big topic actually. Mainly, you have to understand the shoulder type of the client. Okay, so if they are having slopey shoulder, even if you are keeping 3 inch, it won't. So at that case, you have to correct it with the dory. Okay, so this I have explained in my online course. Here I can't explain about this in detail. Hi dear, to join my online course, you can WhatsApp me. My WhatsApp number is there in my bio. You can check and WhatsApp me. Okay, this is going to be a long story because I am going to share my experience. Okay, so generally what I will say to my student is give 1 month for learning and 1 month for practicing. Okay, so after that you can take your clients so after that you can start doing your client's blouse confidently. So what happened to me is I learned Ari Zardosi. In 2012 I have done my first embroidery. Okay, so by taking the orders of others. So when I practiced only in the frame, not in the cot. I practiced only in the frame. I have done so much of embroidery to my relatives and everyone. But when I took a client order, I directly went to a cot. I thought you have to fix it in the cot and we have to do it. So I did tracing and I traced the designs and I decided whatever I am going to put beads and everything. I fixed in the cot also. I did the work. It was very neat in the cot. When I removed, I saw that there was so much of wrinkles. So when I removed, I saw so much of wrinkles. I don't know what to do, what happened. Then only I came to know that I didn't fix the cloth in the frame too tight. And I made a zari outline which got the fabric very shrink. So what I did was, actually she is my friend of friend, one of my friend's friend. Okay, so again I went to market, I bought one fabric and I did embroidery within one night. Overnight I did and I gave to her. And at that time I decided we should not take others' blouse without having complete knowledge, because first time I am doing in a cot, I should not do directly clients, right? I have to do for me once, for my mom, sister, then I have to go for a client. So without doing that, I went to cot, so that actually decreased my confident level and I got scared, but I have completed that same blouse in a frame and I have given. So that's why I suggest my students also give 1 month time. Explore so much of designs, explore the materials, because beads, no, some beads will be different type to stitch and some beads will have different types to stitch. So explore everything, give 1 month time, then start your business. So from my experience, the idea what I can give for beginners in RE to set up a business is practice, like learn for 1 month, practice in 1 month. When you complete your learning, start your Instagram page, post the design whatever you are practicing. So you are going to post the designs whatever you are practicing.
when you are confident, when you are ready to start taking your orders, there should be minimum 10 designs in your Instagram page. That will help you to promote your business. ஓகே, இதுக்கு சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா கண்டென்ட் காப்பி பண்ணால் எனக்கும் கோவம் வரும், பட் நான் இக்னோர் பண்ணிவிட்டு விட்டுருவேன். பட் பிக்சர்ஸ்லாம் காப்பி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஐ டோன்ட் கேர், நான் விட்டுருவேன். ஸோ தே ஆர் கெட்டிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை அஸ்ன்னு விட்டுட்டு அதை வச்சு பெருசாக பண்ணுறாங்கன்னா தே ஆர் நெகட்டிவ் மார்க்கெட்டிங். தேங்க்யூ டியர், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே, நான் மேக்கப் போட மாட்டேன்னு இல்லை, எனக்கு மேக்கப் போட தெரியாது. பட் இன்னொன்று வந்து எனக்கு மேக்கப்க்கு அவ்வளோவா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. சும்மா ஒரு மாய்ஸ்சரைசர் போடுவேன், லிப்ஸ்டிக் போடுவேன். இப்போ என் ஃபேஸை பார்த்தாலே தெரியும், நான் பேசி டயர்டாகி என் லிப்ஸ்டிக் எல்லாமே போயிடுச்சு. இப்படி தான் நான் இருப்பேன். ஓகே, எனக்கு பிடிச்ச இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஷினாக வருது. இப்போ ஜென்ரலாக என்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சிருக்கீங்கப்பா, தேங்க்யூ. ஓகே, எனக்கு பிடிச்ச ஃபுட் பிளாகர் வந்து யம்மி டம்மி ஆர்த்தி, அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்களோட ஃபுட் பிளாக்ஸ் பார்த்து தான் நானும் நிறைய சமைக்க ட்ரை பண்ணுறேன். Sorry, actually, other than NIFT, I'm not sure about any colleges, what's their syllabus or anything. But basically, fashion designing college will give you knowledge about brands, sketching and ready-made garments. Sorry, we are not having any videos about explaining fabrics, but we are planning to make a videos for our online students. ஓகே, லேர்னிங் ஆரி இன் 15 days. எதுக்கு இந்த கொஷின் எனக்கு வந்துகிட்டே இருக்குன்னு தெரியல. ஓகே, 15 daysல கண்டிப்பாக உங்களால் லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும். பட் வென் யூ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ், யூ ஹாவ் டு கிவ் சம் டைம் ஃபார் ப்ராக்டிசிங், தென் ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ். So in Ari, if you want to learn only bead stitch, sticking the kundans, you can learn it in 15 days. In Ari, there are so many things to learn in advance. Okay, when you want to learn that, you have to give minimum 1 month timing. ஹாய் டியர், தேங்க்யூ ஆல். நான் எல்லாரோட கொஷின்ஸ்க்கும் ஆன்சர் பண்ணிவிட்டேன். முடிஞ்சளவு எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நான் ஷேர் பண்ணிவிட்டேன், ஜென்யூனாக ஆன்சர் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ இப்போ டைம் வந்து 6:15 ஆக போதும். என்னோட குட்டீஸ் வந்துருவாங்க என்னை பிக் பண்ண. அதுக்குள்ளே ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் ரிப்ளை பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு நம்மளோட ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். பாய்.